Good morning. How are you? Are you okay? Now let's begin our lesson, please. Open your books, page number 106. Now you may look at the screen. Please, the theme of our lesson is the history of the steam engine. The history of the steam engine. The aim of our lesson is to understand an article about the history of steam trains. Түсінікті ғой балалар, бүгінгі тақырыбымыз біздердің бұрынғы ескі замандағы ең бірінші шыққан поездар туралы. Одан кейін біз сол поездардың тарихы туралы үйренеміз балалар, бүгінгі мақсатымыз. Now, first of all, I'll read you the text, please. I'll read you the text, please. Now listen to me carefully, and listen to me carefully. I will read you. Today, people over the world travel by train. It is usually a fast and a comfortable way to travel. But 200 years ago, there weren't any railways. There were only coaches and horses, and they weren't very comfortable. No trains meant horse-drawn vehicles and also had to carry heavy loads. This was difficult for the horses and very slow. In 1804, the British government ordered railway tracks to be laid in South Wales to carry coal and minerals from the mines. The tracks helped the horses pull the coal more quickly. Matthew Murray built the first steam locomotive train that worked for more than few months. He called it Solomons, and it ran on the Middleton Railway in the north of England. This also carried coal, but it wasn't very successful. It only worked for 6 years. In 1818, the engine exploded. 2 years later, George Stephenson also designed an engineer to take loads and coal from miners. His was a Blucher. Before, these trains ran on wooden tracks, but this engine was too heavy for them, so Stephenson helped design metal tracks. Stephenson designed a 40-kilometer railway track between coal mines in the Stockton and Darlington area. He also started a company to produce engines. It opened in 1827, and the engines reached a speed of 30 kilometers per hour. For the opening ceremony, Stephenson's company produced a passenger car to go on the back of the engine. He called it the experiment. This was the first time passengers traveled by train. Early steam engines were heavy, so they used a lot of power going up hills. When Stephenson designed the Liverpool to Manchester Railway, he decided to make the road trains traveled on as flat as possible. This meant a lot of engineering work, marking tunnels and cutting through hills. There was a competition to find a designer for the engines on the railway. The winning train had to be able to travel 97 kilometers without a problem. Stephenson won the competition and became one of the most famous engineers in the world. Тыңдадық қой балалар, енді осы мәтінмен бірге жұмыс істейміз балалар, осы мәтінмен. Так, түсінбесек бір-екі рет оқимыз балалар, бір немесе бірнеше рет оқимыз жақсылап. Так, first exercise. How often do you use the train? How often do you use the train? Answer these questions, please. How often do you use the train? Қаншалықты жиі поезды қолданасың дейді. Where do you go on it? Сен онымен қайда барасың? Осы екі сұраққа жауап береміз, балалар.
You may answer in written form or in orally, please. Exercise number 2. Read the text again. Мәтінді қайттан оқимыз. And the match heading is AF with paragraph 1 to 5. Біреу артық екен, мұнда 5 параграф қой балалар, 5 параграф. Сол 5 параграфке мұнда тақырып таңдаймыз балалар. Мағынасына қарай тақырып таңдаймыз. Exercise number 3. Read text again. Мәтінді қайта оқимыз. And write true, false, correct, false sentences. Мұнда дұрыс, қате сөйлемдерді табамыз. Егер дұрыс болса, бір дейміз, T деп қоямыз. Егер false болса, F деп қоямыз да, бірақ сөйлемді мәтінге сәйкес дұрыстап жазамыз. Дұрысын жазамыз балалар. Exercise number 4. Build your vocabulary. Не? Сөзбен жұмыс жасаймыз балалар. Сөздікпен жұмыс жасаймыз. Translate the words in blue and write sentences using them. Естейміз балалар. Мұндағы сөздерді аударамыз және жаттаймыз балалар. Мұндағы сөздерді аударамыз. Vegetables, minerals, passengers, tunnel, coal. Осы сөздерді аударамыз. Сосын мұндағы сұрақтарға жауап береміз. When were horse-drawn vehicles a popular means of transport? Жаңағы атпен ең алғашқы уақыттарда, ең бірінші кезеңдерде балалар білесіңдер, жаңағы жылқыға жегілген не деп айтуға болады, жаңағы күймелерді қолданды, Сол күймелер қай кезде қолданды, қай уақытта, қашан? Келесі сұрақ. What minerals does Kazakhstan produce? Қазақстанда қандай минералдар шығарылады? Which means of transport is the most comfortable for passengers? Пассажирлерге қандай транспорттар өте қолайлы? Which is the best longest tunnel in the world? Әлемдегі ең ұзақ метро балдар. What do people use coal for? Адамдар көмірді қайда қолданады? Now, what have you learned, children? The lesson is over. Goodbye.